I welcome us to this scheduled Global State of the Igbo Nation Series brought to you by Njenje Media TV. As I speak to you now, we are live on Njenje Media TV on all our social media handles. Tonight, we gather here to engage in a vital dialogue with leaders from our Igbo, especially the new President General of Ohaneze, Ndigbo, addressing the pressing issues that concern Ndigbo in Nigeria episode. We have had the privilege of speaking to notable figures such as our dear late Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu, former President General of Ohaneze Ndigbo worldwide. Esteemed personalities like Professor Osito Bu, OON, Senator Iyom Uche Ekunife, DG of Southeast Governors Forum Secretariat, Senator Chris Anyanwu, Valentine Mozibo, Dr. Abraham Nwankwo, Elder Pa Uma Elazu, and many others who have shared their insights on the challenges and the aspirations of our people. Today, we are honored here to welcome our distinguished guest, the newly minted Ohaneze President, Nze Fidelis Ozichukwu Chukwu. Nayuku, you're welcome. Hello, thank you very much. We are still battling with the network. I believe it may improve as we progress. You can hear him there saying hello to us. Now, as a brief intro to my guest today is a management executive and entrepreneurial development consultant. He attended prestigious institutions like Templeton College, Harvard Institute for International Development, Cambridge in the United States of America, University of Bristol School for Advanced Urban Studies and School of Policy Studies, SPS, the University of Lagos, Ogun State University, and Galilee College, Tevon, Israel, and holds a master's in social science, MBA, served as a director at Inland Bank PLC and managing director of Nigerian Merchant Bank, NMB PLC. He is the third Ohaneze president from Imo State within the last 4 years, and we look forward to hearing his vision for the Igbo nation, for the tenure that he is going to be within the state till the 10th of. To my audience here in this virtual lecture and those following us on social media, I encourage you all to share with us your thoughts, your insights, and please, you can send in your questions by typing them in the comment section. The state of the Igbo nation is a collective concern, and your voice matters. At the end of this interaction with the PG, you have 1 minute, or you can also use the comment section, as Ella mentioned, to drop your questions. Let's get the ball rolling. PG, once more, I welcome you to Njenje Media TV. Thank you very much. Now, Kangali Boge, Makana, Aswalam, Sopre too much. Eto esinekwu. Ka anyị lata. Ma ihe abụ, ihe anyị na-eme ebe a bụ nkata. Ka gị na ụmụnne gị na-akpa. Gị nwa bụ new PG anyị nwere, onye nke a họpụtara na izuụka gara aga, nke anyị na-akpọ last week n'ọnụ oyibo. Now, kedu ka isi na-eche, kedu ihe bụ ihe izizi na-emetụta gị n'obi ị ga-achọ imere ndị Igbo nakwa ala Igbo nwere nsogbu ala Igbo nwere esi ha n'ugwu Hausa, nsogbu ala Igbo mere esi ha n'ala Yoruba. Onweghị ebe o si
o si anyị n'aka. Ihe isi mbụ anyị ga-eme wụ ihe anyị ga-eme kpọkọlata ụmụnne anyị ka anyị na-asụ n'ofu ite n'ofu ikwe. Ihe a na-ekwu onye ahụ na nwanne ya ọnụrụ be nwanne agbala ọsọ, onye anwụ na ma ibe ya efula. Ka ndị Igbo bịa kalata ọnụ. Ọ gbasaghị ụka anyị na-aga, ọ gbasaghị otu isi eche echiche esi achị obodo. Ihe ọ gbasara wụ ala Igbo, ihe ga-eme ala Igbo aga n'ihu. Ka anyị dum bịa were otu obi na-eme ihe ka Igbo gaa n'ihu, ka Igbo wuru otu, ka e were ịhụnanya na nsọpụrụ na obi udo na-eme ihe onye aghala nwanne ya. Ihe isi mbụ m oge adịghị ewu ịyọ Chineke ka o mee ka ndị Igbo bịa ka tọọ ọnụ. Nke ọzọ ka onye kwere anyị aka si ugbu ruo n'abalị 10 n'ọnwa mbụ n'afọ, ka anyị gbakọọ ọnụ were otu obi ga-ahọpụta nwanne anyị ga-esi na mba mmiri. Amaghị edu anyị, ọ gaghị ere anyị. Amaghị edu anyị ka ndị be ha na nna ha, ndị so mgbe ebidere Ohaneze, ihe ha bụ n'uche gbasara ndị Igbo, ọganihu ndị Igbo, ịdị n'otu, mmepe obodo, ka ọ wụrụ ihe anyị ga-eme. Ị ga-ahụ na m enweghị oge ihiri nne, mana enwekwara m oge maka ọ wụrụ ma anyị were obi ụmụnne bụrụ ndị nwe anyị ndị nwụrụ anwụ n'obi, họpụta onye anyị ma ga-ejisi ọfọ Igbo, jisie ya ike, ghara iri ya ere. Ọ wụ ihe m bụ n'uche, wụ ihe m ga-eme. Mgbe m nọ n'Enugu mgbasa ha sị m pụta, o nwere ihe m gwara ha, and agwasịrị m ha ike, m ga-ekwukwu ya ọzọ n'okwu Bekee, wụ ihe ndị poet dere, that what was is no longer, what is not worth preserving, what will be is not yet. Do not look elsewhere for the secret of our evils. The time is now. Ka anyị ghara ị na-ebo na ndị a mere anyị, ndị a mere anyị, ndị a mere anyị. Ka anyị bịa kelata, were ofu obi mee ihe ga-abara ndị Igbo uru. Simsim akarịala, ịkpa asị akarịala. Ihe ndị ahụ ka anyị ga-ekpere Chineke ka o wepụ ya n'obi anyị, ndị ọwụla na-achị anyị, ka ha buru ala Igbo n'obi, na ihe ọbụla ha ga-eme ka ha mee ya maka ọdịmma ala Igbo, ọganihu ala Igbo. Okay, now you go. Ndewo. Ndewo. Eji m n'aka na
dịka ihe isi ekwu ikpokọta ọnụ ya bụ na nkwa ị na-ekwe ndị Igbo bụ na mgbe ọnwa Jenụwarị ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 10 bụ Jenụwarị 10, na onye ọzọ ga-abụ Ohaneze ga-esi dịka isi kwuo mba mmiri Rivers State. Ihe a bụ nkwa ị na-ekwe, maka na o nwere ọtụtụ ihe onyonyo anyị na-afụ ụmụnne anyị ndị si na Rivers, ọtụtụ n'ime ha na-asị na ụmụnne ha bụ ndị nọ n'ofe mmiri, bụ ndị Igbo nọ na the 5 Eastern States agaghị ekweghị na ha na-akwado na bụ rubere ndị Rivers State. Ya bụ ihe ha na-ekwu. Ọ dịghị ka o nwere etu a ga-esi kpakọta ya bụ nkata mmadụ adị isi ka ihe a kọrọ ya. Ụmụnne anyị ndị mba mmiri, anyị agala na-agwa ha tinye were ire ego eze ha ọnụ, ihe nye onwe ha n'otu n'otu. Papa m na-agwa m mgbe anyị na-etolite, ọ na-agwa anyị na onye sị mmadụ egbuli ya agbara egbuli ya, ya ejikwala aka egbu onwe ya. Na onye sị mmadụ egbuli ya agbara egbuli ya, ya ejikwala aka egbu onwe ya. Anyị chọrọ ka ha wepụta mmadụ onye aka siri ike, ụkwụ siri ike, obi siri ike, hụrụ ndị Igbo n'anya, kwe na ya wụ onye Igbo. Anyị ga-enye ha nkwado. Ọ ha nwa ka ọ dị n'aka ile onwe ha anya, họpụta mmadụ 3 otu constitution si kwuo. Mmadụ 3 a ga-awụrịrị ndị mba mmiri. Anyị nwa gbakọ atụọrọ ha vootu, onye n'ime ha meriri nne ya wụrụ onye isi Ohaneze. O nweela ndị unu na ndị pụtarala na ọ ga-abụ anyị ma nsị gị ka ị kpaa aha, mana dịka gọnwa na onwe gị nọ na ya bụ ọkwa kịta, o nweela ndị ọ dị gị ka ị nụrụla kepu na ọ bụrụ na enye ha ihe a na ha ga-emenwe? Ndị nọ na nkekpu ndị hiri nne n'ime ha chọrọ nụ, ha chọrọ ịpụta. A na-agwa ha sọwụ ndị obodo ha ka ọ dị n'aka, ha ga-ekpu ụzọ ga-agba mbọ hụ na ha so na mmadụ 3 ga-apụta. Ọ ha nwa ka ọ dị n'aka, ka ha ghara ime onwe ha ihe ndị Igbo mere onwe ha mgbe a na-ewele aka n'elu onye ga-awụ prezidenti Naijiria. Mụnwa kwadoro ka onye mba mmiri pụta, ka anyị gosi ụwa niile, gosikwa ndị obodo anyị Naijiria, sị na anya na ha n'imegbu mmadụ. Ihe rure mmadụ na anyị ga-enye ya, na ihe ruru anyị ha anya anya. I will not for any reason be part of stopping anybody from Rivers State who is qualified and who is adjourned to be of good faith and good conscience from becoming the president on the 10th of January. We have already set up the screening committee and the election committee. Is a way of also showing Nigeria that yes, we are not using our numbers against anybody. We are talking of inclusiveness and sense of belonging. And that Nigerians all over should also accord the Igbos the right and the privilege
Though I know that when it was in PDP, it was the Igbos in PDP that thwarted all the efforts and made sure that it didn't come to the Southeast. We will not allow them to do the same in this transition to Rivers State. Ọ bụrụ na ọ bụ ndị kwuru na ọ dị very instructive, nke bụ na anyị agaghị agaba n'ihe gbasara ndọrọndọrọ, mana gịnwa nwere mgbe ị bụ so na ndị bụ ndị isi PDP na Southeast, nke gosikwaranụ na achọba ịjụ kedu ka ihe dị n'ime ana dị ajụba ewi na gịnwa na onwe dị ozu dịka ihe nke i kwuru. Mana ka anyị rapụkere nke ka anyị bịa, o nwere ajụjụ na-akpọtatụba ụfọdụ ndụ n'obi. Ọ gbasara dịka mbọsị arọpụtara gị ka ị bụrụ onye ga-anọchi anya nna anyị ukwu late Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu n'Imo State. Mgbe atọ n'ụma ka i welu mee election ka wee gabazie Rivers. Mana n'ime ebe a nọ na-eme ya bụ nzukọ n'ime obi, o nwere otu nwanne anyị nwoke si na Rivers omenazụ. O nwere ụfọdụ ihe o kwuru nke gị nwa na onwe gị nụrụ, na o kwesịghị na Imo onye isi Ohaneze ọzọkwa nọ ha nwa ka ọka elu nọ mgbe afọ ka o kwesịzi iji wee lụọ ha. Nụsịa ụdị ihe ahụ ị nọ, kedu ihe ị na-akọwalụ ndị Igbo dịka nkata anyị na-akpalite? Maka na ụfọdụ ndị nụrụ ya nụ ekwetala si na ọ dịkwa ka ihe ọ na-ekwu eziokwu, mana a sị na achọba si eju ewi asịkụ nwa bụ onye isi ya bụ okwu ahụ o kwuru ọ dị na usoro esi ekwu okwu. Ihe m ga-eji sawa ya ahụ maka oge nwa jụrụ ya ma ọ wụrụ ya mụ nwa nwere efe ị na-esogharị kpata. Onye ọbụla nwere echiche akọ na uche ga-ama na onye ọbụla na-ekwu ka o si kwuo. Amara m onye ọwụ ọ mgbasa ha ka m fụrụ ya. O nwere iwu anya m bịara ịnọchi ihe ndị Imo kwuru, ndị Igbo kwere wụ ka ha n'ozuo abalị ole fọrọ n'afọ 4 enyere ha. Ma iwu anyanwụ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, a sị na iwu anyanwụ dị ndụ, ọ gara anọ were aka ya nyefee n'abalị 10 n'ọnwa mbụ n'afọ onye ga-esi mba mmiri apụta. Ndị Imo ekwuo sị na ha chọrọ ka ha n'ozuo ọ wụrụgodo ofu mgbo ka ọ fọrọ ka ha n'ozuo obodo abalị ole nyere ha. Ahụghị m ihe dị njọ n'ime ya. Ndị Imo awụghị ndị ha na ma ọ omenihu ma omenazụ ga-eje tụwa agụ, because olu onwe ya jụọ onwe ya ajụjụ. Ihe isi mgbe ọ ga-ekwu ọ December 14, 2024 ka ndị Rivers mbọsị ekwuru na ndị Rivers ga-ebido chewa
ka 10th of January. Ọ ihe ọ ga-ajụ onwe ya. Ndị Imo si na ha nwere right. Ndị Imo si na ọwụrụ privilege, no their right and entitlement to complete their tenure and hand over on the 10th of January. So anybody from Rivers State who is interested and who is aspiring should look at the critical success factors, the criteria that have been set up. Joma yesonye n'ime ya, gaa n'obodo ha, gbagharịa hụ ụmụnne ya na ụmụnne ya ka o soro na mmadụ atọ ndị obodo ha ga-ewepụta. Ewepụtazịa mmadụ atọ, ọnwụ ndị aha ka a ga-ewelere aka elu. Ọ bụghị ihe ofu onye, ọ bụghị ihe am returned unopposed, no. Ndị ụlọ ha ga-ahọpụta ya. And ị ga-ajụ ya mgbe ọ bịara ma ọ nwere onye oso ma ọ bụ onye su ya nị, gasị ya ee ọwa anyị kpọpụtara onye a. Okay. Ndị Igbo nnọcha na-anụ ihe onye isi anyị bụ onye isi ndị Ohaneze na-ekwu. Ama na ọ bụghị ntị m ka nke unu. Ama na a sịkwa na a na-ebukpọ onye uche dị, a na-ekpokọ. Ejikwa m n'aka na ụnụ ncha niile na-esonye m, ma ndị nọ na ihe mkparịta ụka ma ndị na-nene anyị na social media. Amakwa m na uche unu dị n'ihe a na-akọ. Nna etinyere na a ga-eme. A sị na ya bụ ihe na unu ehiwela ndị ga-enye ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya. Biko kọwakanere ndị Igbo niile na-amaghị ka esi eme ya n'Ohaneze, ndị bụ ogbodi, ndị na-anọghị n'ime obi, ndị na-ruo n'ụbọchị taa ha amaghị. Ama na ịkpatụla ya aka na mbụ, mana kịta biko mmadụ one nọ na ya bụ electoral committee, kedu ihe bụ oke na ọrụ ha, kedu mgbe ha ga-enyoba wee nyochazie wee wepụta mmadụ ito a ịkpara afa. Ọ bụrụ na ewepụta mmadụ ito a ịkpara afa, kedu ndị ọ bụ oke na ọrụ ha isi ewu nekwa onye anyị ga-ewe n'aka enu, onye a bụ onye ga-abụ. Nke mbụ na ndị mba mmiri, ndị Rivers, ọwụ ha nwa wụga anyị nwa, ha nwa ga-ahọpụta mmadụ ịtọ. Ọ ha nwa ga-ahọpụta mmadụ ịtọ isi zuru oke, ahụ dị, nwee akọ na uche, nwee nsọpụrụ, nwekwe olileanya maka ọganihu ala Igbo. Ọ ha nwa ga-ewepụta mmadụ atọ ahụ. Ha ewepụtazie ya, obodo isaa nọ n'Ohaneze abịazịa bịa welara ha aka elu. Onye n'ime ha vootu ya ka onye a ga-edeclare President General elect. Ọkwa mbọsị aha ka a ga-adu ya, be sworn in the same day. Okay, mbọsị a ga-atụ ya bụ vootu ka a ga-asụbakwa ya bụ 10th of January. 10th of January. A na-eme ya na nzuzo ka na-eme ya nke ndị oyibo na-akpọ open ballot? No, all open ballot. Okay. Ụfọdụ na-adị anụba kepu
asị na ya bụ gọvanọ na-achị steeti a o kwuola na onye a ga-achị. Ịnụkwa na ya bụ gọvanọ na-akwụ steeti a o kwuola na onye a ga-achị. Ụfọdụ ndị ụmụnne anyị a na-ajụzi gịnị meziri o ji bụrụ sọsọ ọ dịka ndị na-achị achị ga-ewepụta, mana dịka isi na-akọwa ihe na-emenụ ọ dịkwa nka ya bụ ihe o si adị nkwa ị na-ekwe ndị Igbo. Local gọọmenti na local gọọmenti ga-ahọpụta mmadụ iri ga-abịa bịa were aka elu. Ọ wụghị ihe gọvanọ na-eme. Ndị bịara nke Enugu, ndị bịara mgbe ewepụtara Nwodo, ị ga-achị dịga ndị bịara mgbe ewepụtara Gari na ndị nke ọzọ, ma sị ya n'ọwụ mba asaa gbakọrọ ọnụ bịa wepụta onye ga-awụ president general. Ọ wụghị ihe gọvanọ na-eme. Ọ wụghị ihe otu onye na-eme. Otu anyị si ekwu okwu, steeti ọwụla nwere president, Ohaneze president, in charge of the state. Local government ọwụla nwere Ohaneze president na local government. Etu aha ka o si gbagbaruo na ward. Ndị ward wepụta mmadụ, ha gaa na local government gaa họrọ onwe ha. Ndị local government ahọpụta mmadụ iri. Ndị si na ward ga-agba fọm. Ndị chọrọ ịwụ local government delegate ma ọ local government executive, ha nwa ga-anọ mere onwe ha vote. Ndị ewepụtara ọ wetu a ka ha ga-esi bịarụzie ebe ndị obodo asaa ndị ọwara kpọrọ ndị nke ha bịa nnọkọọ, bịa ele ndị nke chọrọ ka ha wụrụ president general, ndị nke ha chọrọ ka ha wụrụ secretary general, ndị chọrọ ka ha wụrụ publicity secretary, treasurer, nke a ha etire ha vote. Ndị gọvanọ enyeba aha na mbụ, ha ga-akwa n'ibere na nke a nyewe ya. Onye ọbụla chọrọ ihe ọ chọrọ ịdọ gaa n'obodo ha, ya gasịa mara na ha ga-ewepụta ya agawazie mba ọzọ ga-eme campaign to sell himself. Ihe ndị Igbo chọrọ wụ ndị ga-eji obi ọcha na obi ọma bịa chịa ala Igbo. O nweghị ihe Chineke na-enye ha anyị nwa. Mgbe nne anyị na nna ha anyị ha nọ, o nweghị ndị ma ebe wu state capital. They were content with their homes and the local government. We had no beggars n'ala Igbo. So ihe a ndị mmadụ na-ekwuala, ha na-ekwu ihe na-eneghe na-amụ amụ. Gọvanọ asị. Ọ gọvanọ nwe ala Igbo. Ọ gọvanọ nwe ala Igbo. Ofu gọvanọ ga-apụta ya sị awụ m gọvanọ Anambra steeti, awụ m gọvanọ Enugu steeti, nke nkara ga-eme n'ihe gbasara Ohaneze. Ha emebia mbụ. And ama m na ha ga-eme ya, na ha chọgị dị ime ya, ndị mmadụ agaghị ekwe. Tikwu na gọvanọ nke asị nke a.
onye ọbụla otu ị nọ ị ga-enwe onye ibu n'uche. Ọ bụrụ ma onye aha merie ịkwọrọ ya aka, ma o meri ha gesi ngwa na o chere n'ihe ọzọ fọrọ. Nna ikwu ikwutala ya mma. Ọ dị ụzọ ihe na-abụ ikwuru m chọrọ ka m gbadokwa aja n'ukwu. Nke mbụ bụ na ị na-akọwa na onwe gị and na ọ dịghịkwanụ ka otu onye a na-akpọ gọvanọ bụrụ ya nwa ga-eweta onye isi Ohaneze. Nke abụọ bụ na ị sị na ọ bụghị sọsọ oche onye isi Ohaneze ka a na-azọ, na a na-azọkwa sekretari jeneral, na a na-azọkwa ọkwa ndị ọzọ dịgasị iche iche. Mana gịnị meziri o ji dị ka n'ọsọsọ ya bụ onye isi ndị Ohaneze bụ nke onye ọbụla na-anụ, onweghị onye na-anụ na a na-azọkwa sekretari jeneral, na a na-azọkwa PRO, na a na-eme nke a ma ọ bụ na ọtụtụ steeti na ha na-enwekwa ya bụ ndọrọ ndọrọ elekshọn na ụbọchị a ị na-ekwukwa dịka. Biko ka njukene ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ihu akwụkwọ nwee ike na-asị dịka ndị ụmụnne anyị ndị Ọhafịa ga-asị ọfụsara okpoghole. Biko n'ọkwa a na-azọ, ma na-azọ ya azọ, ma na-enye ya enye, ma na-ama ya aka, o nwere ego a na-akwụ dịka ụgwọ a na-akwụ onye isi ndị Ohaneze ka o wee na-arụrụ ọrụ a na-ekwu ọ ga na-arụrụ ndị Igbo? A na-akwụ ụgwọ gịnị? President General, President dị na ya, ndị ọbụla bụ President ara akwụwazi bụ ụgwọ. So ya ka m ji wee na-ajụ ma o nwere ife dịka ụgwọ amarọ nnụnụ. So onye a sị na ikwu amara ibe ezi ya. Na-agụ kọmentị ndị mmadụ na-eme ike online, ha sị a na-akwụ ego one na ya bụ ọlụ a. Amara m ego one ha na-akwụ, ajụbe m ha ma ha na-akwụ ụgwọ. Ajụbe m onye ọbụla ma ha na-akwụ ụgwọ. Agara m Enugu, ọ bụ ego m ka m ji gaa Enugu, nọsịa lọta. Ka hapụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ndị ime obi ekwuole na a ga-eme iweli aka elu mbọsị dị etu a. Enyere ha ike nye ndị NEC, National Executive Committee, to set up a screening committee and an election committee. They will now decide the cost of buying the forms and the expression of interest for each of the positions. Igolozia the form, ijekwuru eze gị, town union president gị, na ndị ọzọ ndị ga-asaịnịrị gị, igosi na isi n'obodo aha. And kemgbe itowere n'ihe gbasara ndị Igbo na-adịghị mma n'obi, na na-ahụ ma ọnụ ihe gbasara ndị Igbo ịla azụ. President General gị nwama ọwụ ọkwa kachanụ, mana otu Chineke si mee ya, ndị Igbo si kwenye na ndị achịa. Onye ga-apụta na Jenụwarị 10th gawa onye mba mmiri, ọha ma ọwụ ndị oru ure. Ọha ma ọwụ ndị oru ure. Onye ka m chọrọ ikwu. And ha nwa agagharịwago na-aga ahụ ndị mmadụ, mana onye na-aga ịhụ obi esiri ike na ọ ga-eso na ndị a ga-ahọpụta n'obodo ha ga-abịa itinye vootu.
because ndị ga-etu vote ka m si gwa gị ga-esi na local governments apụta abịa to vote. Ha ma ga-ahọpụta. Okay. Anyị kwuola ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọhaneze. Atị m na ọ dịkwana ka ọ dịgo mma, mana ka njuke na-ege otu ajụjụ a. Otu izu ike ya n'ụma bụ ihe a ịnọgo n'ọchịchị a. Kedu sinsi ị bịagoro dịka onye isi ndị ọhaneze, gịnị bụ karịsị ihe ahụ ị hụrụ bụ nke na-ewutekarị gị na ọ bụrụ na enye gị ikike si n'elu daa, ikike karịrị ikike, na inwe ike iji ya mere ndị Igbo kịta dịka o si anụ gị ọkụ n'obi? Ụmụaka anyị enweghị ihe ha rụga. Ọ ya butere nsogbu a na-enwe n'ala Igbo. Ịma na mgbe anyị na-eto, ihe ndị dị ahụ nọ. O nwere ndị na-ejikere ha sị ha chọrọ ịgba bọyị, ha ga-agbawa bọyị. Aga ha nọ ebe ha gbagha bọyị na-agụ akwụkwọ n'abalị. Enwere Woolsey Hall Correspondence College, enwere Rapid Result Correspondence College, enwere Bennett College na ndị ọzọ. Ha ga-agụ GCE O level, gụọ GCE A level, gawa university, were aka zụọ onwe ha. Ndị ke na-arụkwa ọrụ na-ere ahịa ejisi ike, ha nọcha afọ 4 ma afọ 5 ma afọ 6, otu ha na onye ndu ha si kpebie, ha duo ha ahịa. Tupu ha mee, ha na-agba mgbere ahịa, ịgba ọsọ ahịa. Akụziri m na Sacred Heart College Aba mgbe m mere apostolic work. Ama m si ya na Aba mgbe aha ndị na-agba bọyị, maka o nwere ebe m si, ndị be anyị, ndị ụlọ anyị bi na Aba, ndị na-ere ahịa. Ama m debiri m na ụmụnne m ndị wụkwa ọgaranya taa gbara bọyị. Mana gị lee ugbu a, ihe ndị ahụ anọghasị. Mgbe anyị na-etolite, ọ bụrụ ma icheta, enwere otu esi enyere ndị mmadụ aka, ndị na-aga skuul. A na-amachi nkwụ ebe ụlọ anyị, a na-eji edu nwa m akwụkwọ chọrọ ịga skuul. Ndị obodo amachie nkwụ, ha were ya rụọ skuul, were ya rụọ kọleji, were ya rụọ health center, were ya rụọ ahịa, were ya zụọ ụmụaka. Ndị ha zụpụtara, ha nweta local government scholarship, enwe provincial scholarship, nwee regional scholarship. Aga na university, enwe different departmental scholarship, faculty scholarships, and then Commonwealth scholarship and the rest. Ndị na-adị ha lucky inweta scholarship a, enwere students loan scheme. Ha na-eje bere ego, were gaa skuul, ha gacha chọta ọrụ, ha bịara kwụghachiwe. O mega na ala bekee, mana America, mana Britain, ruo ugbu a anyị na-ekwu. Ihe dum a anọghazi. Ụmụaka pụta, ha na-ebube irighe.
ndị nne na nna esokwe ahụ ụmụ ha na-akọ ha ọnụ. Gịnị ka ha mege? Ha na ibe ha na-agba moto na-eme nka na-eme nka na-eme nka, agaghị akọga ha ihe were ihere ga-ememe ihe na-awụ ha ihe ha kwesịrị ime. Ọ dị ka netwọk. Okay, PG, you can ya biko metụ your device on mute. Your device mute logi. Unu na-anụ nkata anyị na President General Ohaneze ndị Igbo na-akpa. Ọ bụ ihe mwute na ebe ọ nọ n'Owerri ịntanetị adịghị stable. Enwepụtara na anyị ahụrụ ọmarịcha ihu ya anya. Ọtụtụ n'ime unu amaghị onye ọ bụ. Hụkwa n'ihu ya. Biko, dịka m si ekwu na mbụ, ọ bụrụ na o chigata, anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị chịkọta ya bụ mkparịta ụka. Mana n'ime nchịkọta mkparịta ụka a, otu ihe m na-arịọ anyị bụ, biko na ụmụnne m, ọ bụrụ na o nwee onye n'ime anyị chọrọ ịjụ ajụjụ, ọ ga-ewenye nke ya. M ga-enye ya otu nkeji. Biko, anyị achọghị ịgba unu gaa n'isiokwu. Gịnị? Gaa n'isiokwu ajụjụ ị chọrọ ịjụ ebe ọ bụla. Ọ bụrụkwanụ na ihere na-eme gị dịka anyị nwa na onwe anyị ihere na-achọghị ka ndị Igbo nụrụ ọnụ. Biko, gbara ọsọ gbara ije, gaa dee ya ede. Ọ bụrụ na ị nọ na soshal midia, nọ na YouTube, Facebook, Twitter, dee ya ede ka mụnwa were ọnụ m kwupụta. Bụrụkwanụ na ị nọ na mitin na nzukọ a nke anyị na-eme na mgbede, biko chọọ ikwu n'ọnụ, iwenye aka elu, m ga-akpọ gị ka ị were aka gị zọrọ onwe. N'otu aka nke anyị na-achọkwa ka anyị kpọlite, aka m na-ahụkwa na ọ nọ ebe a. Biko, ịma na teknụzụ mgbe ụfọdụ na ọ na-adị enyebe nsogbu. Ọ ga-agbaghara anyị na ya bụ ihe. Ọ bụghị ihe aka mere, ọ nọkatakwa okopụ n'isi, okopụ andọrịkwa ka okopụ. PG, biko, if you're still there, if you don't mind, please unmute. We can't hear you anymore. I'll add you back to the stream, but you're not there. Please kindly unmute. Okay, let me use the opportunity to take, if you have a question for him. I mean, he's still at any point, PG, please unmute. So in case if you have a question, please, it's a good opportunity for us to take your question. Okay, if you raise your hand, I'll give you the audience. Ask him the question when he comes back. Okay, PG is back. PG, over to you. Buko ihe na-ekwu ihe na-eme eme karịrị akarị. Yes. Inyere ụmụaka aka ka ha bara onwe ha uru, na-eche echiche ọma. Ndị ga-ere ahịa ha na-ere ahịa, ndị ga-amụ ọrụ na-amụ ọrụ, ndị ga-aga n'ubi, ihe a na-akụ n'ubi karịrị akarị. Gị lee anya taa, ihe dum anyị na-eri na-esi ugwu Awụsa abịa. Onweghị ndị na-akọ ọrụ, onweghị ndị na-eme ihu, onweghị ndị na-ere azụ. So ihe dị mkpa wụ anyị lee ndị town union anyị mara otu a ga-esi mee ka town union ugbu a dịrịkwa ka ọ dị na mbụ. Ere ndị na-ere ahịa ma na Alaba ma na Sabongari, Kano, ma ebe ndị nke ọzọ, ihe ha mere Igbo na gboo ka ha bido ekwe megbu ya. O nweghị ihe Chineke na-enye ha ndị Igbo. Ọwa nwa kwụsịrị na anyị achọghị inyere onwe anyị aka. Naanị ihe anyị nwere ezuorere anyị. Anyị ga-ele ụmụnne anyị ndị nke nọ na mba na ndị nke nọ n'ụlọ iri juru afọ
nwekwa akọ na uche ihe tinye ha na committees dị iche iche ha atụ elo mara ihe ha ga-eme nyere ndị gọọmenti aka ka ala Igbo dị mma otu o si dị na mbụ. Okay, tupu m akpọbata ndị mmadụ ka ha jụọ gị, o nwere otu onye ma ọkwanụ mmadụ abụọ nwere ike inwe ajụjụ ha ga-ajụ, ma tupu m eme ka nke a nwee isi, nchọ ka m jụọ gị maka mgbe ị na-akwu okwu ị na-ekwu ụmụazị anyị ndị ntorobịa wee na-ajụ ọ bụrụ na m gbapịa ya n'elu oyibo ọ bụ how do you envision enhancing unity among various Igbo groups and communities in Nigeria and the diaspora? Wee bụrụ ama m na ọnụnọ gị agaghị ehi nne mana kedu ka mgbe m mere partisan politics tupu m ahapụ ya eso m gaa obodo dị iche iche ebe anyị gara aga ebido Igbo congresses. I think his audio is honestly, there is a lot of challenges coming from his own end, and he's doing everything possible to stay with this conversation because this is very crucial. As okay, he's back again on audio, so let's try and see if he come back. PG, you're back again, so please. Yes, what I was saying was that ihe a na-eme karịrị akarị na mgbe aha anyị nwere World Igbo Congress, enwere European Igbo Congress, a gara Asia na ebe ndị nke ọzọ ma China. Ị gara gị hụ ụmụaka Igbo ndị na-enwe mgbalị enwechara ha ebido ihe achọ ọrụ. So gị bịa lee n'ala Igbo ihe a na-eme ga-aba uru karịrị akarị. Okay, ọ bụrụ na nke a bụ ihe nke a bụ ihe ị merela mgbe ị sị na ị ka nọ n'ihe gbasara pati politiks mana kịta ọ bụzighị ihe ị na-etinye uchu na ya, ọ dị mma mana ka mba ekwu m sọ ọ bụghị si ya asị na m wụ Senate President, sorry, asị na m wụ President General after, but abalị ole a m nọ na akpọchala m ha, akpọọla m ma ndị nọ Germany, akpọọla m ma ndị nọ Sweden, akpọọla m ma ndị nọ America, akpọọla m ma ndị nọ Brazil, akpọchala m ha ma ndị nọ Grenada. We have all spoken, and obi siri ha ike, ha ekwe nkwa na ihe ọbụla chọrọ ime n'aka ha dị ya. Onye ka m na-ekwu ndị town union tata ka mụ na ha mitikwara, ndị si ndị town union yọkwa ha so oge erukwala. Then ụmụaka ndị youth yesterday mụ na ha mitiri, then anyị ekwuo na ha nwere different groups na ha ga-abịa on Tuesday, anyị na ha mitikwa. Obi dị mma wụ ofu n'ime ha si Ọtụkpọ, ọ wụ onye Benue, ọ wụ ebe a mụrụ ya. Ya sịkwa nwere onye nke nọ na Kogi na ha chọrọ ị na-eso ndị youth na-abịa. So enwetasị ụmụaka ndị dị mkpa na-enye ha ndụmọdụ, mentoring them, nye ha courage. Nke si Benue o bu moto ya bịa. So ụfọdụ n'ime ha ndị rijuru afọ, ihe a nidiri wụ encouragement, support. So akpọkalata ha etu aha. Ndị nke nọ n'obodo oyibo na-abịa, ndị nke nọ n'ala Igbo na-eme ihe ha na-eme.
na-etiri onwe ha aka, ndị nke na-ere ahịa, ndị nke market, mụ na ha emiti ekwela, ma ndị nọ na Ikeja, ma ndị nke nọ na Alaba, ma ndị nke nọ na Bauchi. Kọmitii anyị na-eme, anyị dechara ha leta sị ha nominate ya ndị mmadụ because gburugburu ugwu eze na onye ọbụla bịa ka a mara ihe a ga-eme ka ala Igbo gaa n'ihu. Ọ dị mma, ọ dịkwa mma ịma na asị na akọdolu egedolu, na ọ dị mma etu isi wee kọwalụ ndị Igbo na nwa nkeji oge a ị nwerela ihe niile ijirila ya wee mee. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na ama na o nwere ike ọ gaghị abụ gị nwa ka ọ dịara, mana ndị onye ọbụla ga-abụ onye isi ọha na eze na ọ bụrụ na anyị banye n'ọnwa Jenụwarị, ọ dị ka mkpụrụ ụbọchị we say basically barely 2 weeks or well, 3 weeks less. Now, onye ọbụla ga-abụ onye isi ọha na eze ma ọ bụrụ na echicha, kedu ndụmọdụ ị ga-enye onye ahụ? Kedu mbọ ọ dị gị ka onye ahụ ọ ga-agba ịkpọkọta ndị Igbo niile, ma ndị nọ na 7 states of the ebe ndị Igbo nọ na ndị nọkwa ebe karịrịnụ? Maka na anyị bata, anyị ji aka na anyị ncha niile mana ụmụnne anyị nwee ndị nọ n'Edo, ụmụnne anyị nwee ndị nọ na Kogi, ụmụnne anyị nwee ndị nọ na Benue, mana ndị a abụghị ndị nọ na the 7 states of the south, of the ala Igbo. Kedu ihe ọ dị gị ka ọha na eze ọ ga-eme ka e wee nwee ike na ha ncha na a ga-akpọkọta ncha ọnụ? Onwe ọ bụ mmemme ka a ga na-eme? Kedu ihe ọ dị gị ka ọha na eze ga-eme ga-enye aka ka ndị Igbo na-abịa? Mbụ nwụ na iwepụta obi ọcha. Nke ọzọ, onye ọbụla chọrọ ịwụ President General awụghị ekpo adịghị akwa ya akwa. Ọ nọrọ n'ụlọ ya cheba echiche si ihe a ka ya chọrọ ime. He must be firm. He must be focused. He must have a sense of history. And of course, always remember na ihe ọbụla mmadụ metara ga na-esu ya. Ya bụ ụdọ eji ekechi ihe na-eji igwe eji ekwu okwu, o kopụkwala ọzọ. O kopụkwala ọzọ, biko nụ. Nke a amaghị m ma ọ bụzi ndị na-enye ọkụ were ọkụ ka ọ bụ ya bụ igwe ndị MTN na Nitel bụ nke kopụkwara. Mana dịka anyị na-eche ya ka ọ bata, m ga-achọ ka m were ohere a narụ ụfọdụ ndị ajụjụ ha. Anyị ga-edetu ya edetu, ma ọ nụrụ ya ma ọ nụghị ya, ọ bata m ga-ajụ ya. Enwere m onye na-eweli aka enu dịka oke, ọ batakwala ọzọ. Na-ayụkwe na anụ ihe m na-ekwu? Nna anụ ihe na-ekwu. Oke, ịma na anọkatakwa dịka okopụ ekopụ, wee sị ka m were ajụjụ, mana ọ bụrụ na ị nwere ike iwere otu nkeji ma nkeji abụọ chịkọta okwu gị ọnụ ka m werezie ajụjụ n'aka ndị nọ. We can hear you, sir. Mba, gaa n'ihu. Ana m ege. Okay. Mgbe ị ma na ị na-ekwu okwu ịntanetị wee napụ gị okwu n'ọnụ, wee na-asị ọ bụrụ na ị ga-achịkọtazi ya bụ okwu ka m were tupu ma were jụba ajụ, mana ọ bụkwa na ịkwụchago ma ewerezi ohere a ka m gwa nwanne anyị nwoke bụ Enechi, biko ọnwa ajụjụ ị nwere ịjụ PG, biko go ahead. Enechi, unmute there. Biko onwe onye ọzọ nwere ajụjụ. Yes, anọ m here. Were your digital hand, biko emekwala aka etu a na m anaghị ahụ onye ọbụla nọ n'azụ kamera ihe onyonyo. Enechi, go ahead. Ngwa, go ahead. Your question, please. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ehi mgbe ebidoro Ohaneze anụ a, kedu etu ha si enweta ego ha ji agbagharị mgbagharị ha na-agbagharị?
mana ihe ọbụla emejuru ego eme ya ha ada aga. Ihe njiwe na-ajụ ihe ahụ na mgbe ike oke ha wụ onyeisi ndị Ohaneze ọ bịa fụ anyị na Abuja ebe anyị na-enwe nzukọ ụmụ Igbo. Anyị wee sị ya biko na ndị otu nwanne anyị bụ nke eji na nga na ndị otu ya na-ere ezi ego ha na-anakọta ezigbo ego ha ji eme ihe ha na-eme na ha agba ha ka eme ya. Kedu ihe bụ na Ohaneze enweghị ike ịgwa ndị Igbo biko ọ bụgodu 50 ka onye ọbụla na-eweta n'ọnwa ọbụla, nwoke ọbụla bụ onye Igbo kweta na ya bụ onye Igbo n'ihe ndị Igbo na-eme dị ya mma, ka e wee na-atụkọta ego n'ihe a na-asị na n'akụkụ be anyị ajụ ma n'akụkụ be anyị ajụrụ mma. Ọ bụkwa na anyị enweghị iji wee mezibe anyị na onye ajụ onye ajụzi onwe ya. Onwe esi anyị mgbanwe na Ohaneze na-akwado inweta ebe ga na-atịara ihe egwe n'ụlọ akụ. Onye ọbụla magodo mgbe ike okeche ọ gafego arọ 3 na mana oke onweghị mụ anụ maka ya mbọsị anwa a sị ihe nkwa nkwe ha wụ na mụ na nwunye m na ụmụaka ịnọ m na enye ha na ebe anyị nwere ike na-atị ahịa ego n'ọnwa ọbụla onye ọbụla atinye 1,000 ọbụ just bọmezinụ nọ m alone ka ebidogoro otu ọnwa maka na ama m na ọ bụ na agbaghịkwa na ndị mmadụ nwere ike na-atụ ego na aya eri ya. Ọzi ndị Ohaneze, ndị isi ndị Ohaneze kwesịrị ịma ndị ha ga na-ewepụta ka e nebe ijide ego aka. Ọ bụ aka jụọ nchọrọ iji biko. Nwanne m ịjụ ọfụma. Onye isi anyị biko ị nwere ike ịza ajụjụ a, kedu ka Ohaneze si enweta ego ha ji arụrụ Igbo ọrụ? Biko ekeneka m Elechi maka ajụjụ ọ jụrụ. Kemgbe m batara ajụgo m ha si ya biko agwara m Secretary General na anyị ga-eme audit na m chọrọ ịma sources of the funding and the way they are spent. Akpọkwala m ndị mmadụ 4 ka ha setiere anyị a model biko ga-enye anyị database ya etu onye a si kwuo ndị mmadụ ga na-erejista. Ọ ga-enyere anyị aka ịma ole anyị dị, obodo we obodo, otu ha si enweta ego. O so n'ihe m jụrụ ha ajụjụ, ha nọkwa na-ede isi otu ha si enweta ego. Mana ihe o kwuru dị mma, si ya n'ọwụ otu kasị mma a ga-esi na-enweta ego. Registration ndị mmadụ na-akwụ maka ọhịa ndị town union, mgbe ọbụla mkpọ town union, mgbe ọbụla mkpọ town union. Ọ wụrụ ihe mere town unions ji na-survive. Town unions built primary schools, town unions built community secondary schools, town unions help build markets and everything. Ị na-agbafe n'ụzọ, ọnya ka m jụga ha ị na-agbafe n'ụzọ ịhụ na zinc ndị ahụ erekasịsị ana ebe ọbụla dị ka ebe a gbara ọsọ. Dịka ihe a ga-emekwe to reactivate the town union and breathe life into the Igbo culture and Igbo system. So ihe o kwuru, agwala m ndị mmadụ about 4 people si ha submit proposals for database so that all our people ndị nọ obodo oyibo na ndị nọ na Nigeria na ndị nọkwa n'ala Igbo ga na-ede isi. So ndị ọbụla akpọrọ nke ha ekwuo lekwa ihe onye a kwuru n'ọnwa dị etu a, lekwa ụgwọ o ji, lekwa nke a. And ama m otu ndị be anyị si eme ihe. Onye ọbụla aha ya na-adịghị ya, ọ ga-agba mbọ. O nwere ike ọ ga-awụ 1,000
will go to 100 naira a month. If you have 30 million people paying 100 naira a month, that is 3 billion. You don't need any other person to fund you. And it is doable. It can be done. So, nna yukwu ka m ntinye kene n'ihe ajụ nwanne anyị nwoke jụrụ. Ama m na o nwere mgbe mụ na nne ya nwe udo na otu ihe mkparịta ụka ya nwa ji ọnụ ya wee kwu na Ohaneze na-enweta ego ha site n'aka ndị gọvanọ na ha kwesịrị ị na-akwụ 1 million naira every month na ha kwesịrị ị na-enwe 7 million naira every month mana ha anaghị akwụ ya, ha ji ụgwọ ha ncha niile. O wee sị na sọsọ mgbe ahụ ka ugwu anyị bụ gọvanọ Enugu, o wee sị na sọsọ onye ka metụrụ kwụtụ nwa obere ọkwụrụ bụ gọvanọ nke ya bụ ugwu anyị, mana gọvanọ ndị ọzọ niile ma Obianọ na Anambra ma ndị ọzọ na steeti niile na onweghị onye na-akwụnụ. Ihe nwanne anyị nwoke na-ajụ bụ and dịka ihe gụnwa na-aghọta na gụnwa na-ekwu bụ na ọ bụrụ na a ga-ewepụ ya n'aka isi na ọka ndị gọvanọ wetebe ego eji eme ihe dị n'Ohaneze, wega ya n'aka anyị ncha niile mụ na gị onye ọbụla site na various town union ka a mara na nwoke ọbụla toro eto ruru afọ 18 nwere na-arụ ọrụ na-abụghị nwata akwụkwọ nwere ego one ọ ga na-akwụnye iji mee ka Ohaneze dị mma. Maka na ọ bụrụ na eme ya etu a n'uche nke m, ọ ga-eme ya bụ ụfọdụ ntamu a na-adị ụmụ ajụjụ njụ gị na mbụ na-asị na gọvanọ nwere ike iweta ofu onye ka ọ bụrụ onye isi Ohaneze nke ịzakwa na etu isi wee zaa. Ọ bụrụ na n'uche nke m ewere ya na onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-eweta ego eji na-akwado Ohaneze, ọ ga-eme anyị ncha niile n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije enwe nkasi obi na ọ bụ ha nwa na-eweta ego eji edozi Ohaneze isi, ndị na ọ bụkwa na onwe ha mere na ha nwere onwe ha nwekwara n'ọnụ ha ga-etinye. Mana ka o si dị tata ọ dịghị nka ya bụ ihe o si etu a eme. M ga-ayọkwa biko ọ bụrụ na o nwee ndị si ha weta proposal, biko mee ya ka ọ bụrụ oke na ọrụ na proposal ama na time dị too short for you to implement. Mana biko ana m ayọ on behalf of ndị Igbo niile ndị na-enene anyị na gụnwa ga-eme ga-akaba ahụ ka ndị onye ọbụla ga-ewere ọchịchị mgbe echechara na iwu megidere na a ga-eme ya ka anyị wepụ Ohaneze n'aka ndị na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ọ bụrụ aka anyị ncha niile na-enweghị na-ewetazi ihe a ga-eji welu na-edozi Ohaneze. Amaghị m ma ị kwetekwa n'ihe m kwuru tupu m ewere ajụjụ ọzọ. Mba, ekwetara m n'ihe ikwu, mana nke mbụ anyị ga-ekene ndị gọvanọ na ha ekwegodoro na-akwụ ụgwọ ndị a, mana ndị anyị ga na-ajụ ka m si gwa gị si ya na ajụgo m ndị nọnụ si ya ka ekonu si enweta ego. Agaghị na-egbu ndị gọvanọ egbu. 1 million a month from a governor, you know, will not be enough for running Ohaneze if we want to run it properly. It will not be enough. And onye kwuru na a na-akwụ 1 million. Kedu ihe 1 million from a governor game? I'm sure some of them have more money than that. But the issue, why must you remain on your own? Ka governors every month. This morning, Kamona Oliver Nwankwo, the president of European Igbo, I'm sure unu na ha neba. All this morning, Kamona Oliver Nwankwo na-ekwu okwu
yes, I get submit also, I got submit a proposal. Because Nandi no Bodo Yibo di ready. So when help and the governor wetter, a weren't cat tinha. So I can make other things. We hear Garcia, just like the way the town unions were doing in the past. Not going to sit down waiting for the governors to come and do this, to come and do that, to come and do that. That kind to have been given 1 million more. I just came in. I just came in, but I've been worried. See, actually, the ways and means. A lot of times I went to go only around where this organization. But one of the things I'm going to go. This morning, I met within the town union, the president of the town union, Emeka Diwe. I met with him. He came from Aba, and we discussed. Then I called, like I told you, Oliver Nwankwo. Obina, Sweden. He is the president of Igbo European Organization. This morning. See, on your Gabata from the 10th. Again, I'm gonna make budget. Every year, I make budget based on how much they are expecting. And with that budget, you can do your audit. You can hold them responsible if they don't do what they're supposed to do. And they can then complement the efforts of the governors. In fact, from them, governors name and can name. I say here can they Ohaneze make can they because the town unions were doing them. So why can't they do them? The age grades now to go every month at various levels. So why must Ohaneze pull their hands? Now check my governor in your head. The governors are kind in doing this. But can we be the Ohaneze? How many years? At least you know that. Not ago, Anya, Ohaneze inherited the town union. But at least as a non-partisan, non-sectarian pan-Igbo organization. Yes, sir. In 1976. But before then, it started in the 1930s. And of course, you know, before the 1930s, that they had the Lagos experience, where most of them were promoting Igbo Union. So these are some of the things I believe that if we want to promote unity, if we want to protect Igbo interests and foster cultural heritage without let or hindrance, there is need for a database. There is need for monthly contributions. There is need for annual budgets. There is need for audits and the rest, so that you can hold people responsible. And any person who is going to campaign will tell us what he's going to do. And based on that, of course, like I told you, it's not just any person coming up and say, I want to be President General. Because you just don't daydream yourself into this. Agajogo, all this while, what have you done to identify with a community, to identify with Ndigbo, both wherever you are living, like Onyenkekuru, Nechekuru Neano, Abuja, the Mbabera and Abuja. And in Hokuru, we have so many people who know about Oliver Nwankwo in Sweden. That's exactly also what he said. He comes from America to attend meetings. He's even back. There's the other lady who is in charge of Union Britain there. She called me a meeting, also now Mrs. Ibeto.
Queen Queen Ibeto. Oh, no, Yes. meeting now. Yeah, good. So she came, she called me, and they're spending their money. So if they can do that, contest elections in America, contest elections in Europe. Anụla m ihe ikwu, mana before I move on to the next person na-achọ ịjụ ajụjụ, let me say this. Nwanne anyị nwoke Enechi kwuru okwu na o nwere ndị ọ na-adịrị very easy to raise funds online. Mana ka m tụhapụ ya bụ okwu a, because ihe a bụ ihe m nwa nụrụla dịka onye na-arụ ọrụ mgbasa ozi. Ọ bụrụ na enwe confidence na Ohaneze, that confidence would unlock the pockets of ndị Igbo. Mana otu ọ dị ka na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ a na-ekwu ya bụ okwu iweta ego a ga-eji na-edozi Ohaneze isi. Ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ege ntị maka na mgbe ụfọdụ ịjụọ ha ọ dịghị nka ha ghọtachara ma ọkwa na ha ekwenyechara dịka Ohaneze si jere ha ozi. Mana ya dịba mbọsị nta ka anyị chọọ na Owere nche. Nna anyị ukwu Agbasi Lilikanụ, biko otu nkeji ka ị jụtụ ajụjụ gị. Ndewo, ekene m. Anyị kenekwa gị. Enweghị m ọtụtụ okwu karịa na dịka onye nke Abuja si wee kwuo and gị nwa na onwe gị. And first izizi ka m buru ụzọ kene gị, ị na-agba mbọ, daalụ, jisie ike, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ife ị na-eme, anyị tọrọ atọ ịbụ ndị Igbo. Ọ bụ nke nwa mere ndị esi ha bụ politicians na bụ nke a ruo nke a na onye kwucha ọnọ ibe ka onye ji opi na-aga dodeme, jisie ike. Ka ọzọ wee bụrụ onye isi asị nka nkene ego n'ọkwa ịbatara na ya, daalụ, jisie ike. Ọ bụ eziokwu na ụbọchị iri ezi nne, mana ife nnọrọfụ ị na ha eme ọ na-anya ka ọ mana ife ịnụtakwara ebe a na atụmatụ ndị ọzọ weta onye ya egbu ikwe ọkwa n'aka, ọ batakwa ekuzieri ese na ene na onye amaghị ibezie. Ihe m chọrọ ikwu maka imetụrụ aka gbasara Igbo Union mgbe gboo. Abụ m young boy mgbe a na-eme Igbo Union, mgbe Zik ha na ọkpara ha na-eme politiks. Mmadụ na mgbe ahụ ha jecha arụghị ọkụ and bisi okwuba ama kpechọcha abịa mitie mmadụ dịka siti Onyekwa, agị na transport nke Nnewufa, Ojukwu ha, anyị John anyị ha and so forth, weta ego so support afa. And ka agha bidoro, ọ bụ anyị nwa bụ students outside here bidoro Biafra Union, and Biafra Union I funded Biafra. America, Britain, France, Germany, anyị nwa wetara the Air Force boys anyị bịara training. Umenwari Kanis Umenwari, who is the Air Vice Marshal today, I back ha mere training. So Oyiva Agbatula Beni. So every month I can be na college will be in ACB before on board. I know how to collect ego every month. I collect ego. I think I go see if I do sustain no why. So I name one meeting. I made in London, I made in France, maybe it. So now even Tori Kubo, I go me any work cordendo dozier, Ike Ralph Weche, Bar on Paris. I entered the meeting with Biafra before he was the ambassador then, on embassy there before the solution with Biafra. So when he became chairman or president of Ohaneze, we were talking on it until this week when then John Wood, I discussed almost every day with him about this. Please. Because that I was about writing a letter to the headquarters
nke none I'm over 80 years. So and I'm not the generation on. Now if I didn't have Ohaneze, I didn't Ohaneze. Ebe ka the market association there. Ebe ka ụmụ nwanyị association there. Ọ bụrụ na mama onye amalibe ji esi kụziere ndị lawyers are students of the nation. Integrate them. Traditional rulers one nemalo omenala. And then Ohaneze should look into enye pụta ọ na-anaka ịtọ naanị ise chief ihe na-achọ ọtụ dịkịta mbọsị anyị jiri na pati na be ambasadọ na-akụ aka ọchị mụọ amụ onye ọ na-amụ amụ were na-emeghị ihe nke enye nwere ife o mepụta na village ọ na-abụ ebe ọ na-aza high chief Nze. All these things before Ohaneze ya emepe anya and stop ya generally ka anyị wee nwee ugwu like nsọpụrụ ndị Igbo na-enwe kịta azụ chieftaincy ndị Igbo banza etu a ka ọ dị somebody kwuru okwu na Sunday Igbo kwuru na independence Biafra Obasanjo fa je pancha Professor Kayafe nke Yoruba pancha je gbagbo ma ọ bụ eziokwu na this boy karịa ife o kwesịrị ịgbo mana at least anyị eme mkpọtụ because anapụ nwa onye olu azụ ọ ndị olu niile ka anapụ ọ bụrụ ife chọrọ ikwu there is need for reshufflement na Ohaneze. Thank you very much, sir. Complete. Thank you very much. Thank you. So, iji gbapịa ọsọ maka na anyị achọgo anyị anọkarịgo otu awa. Biko, Nze, biko, just quickly, so that he will take the two submissions, then we'll move on. Nze, quickly. Thank you very much. Onye ndu, ejikwa m ohere na-ekele the new President General Ohaneze Ndigbo. Aha m bụ Nze Osuagwu. Esi m from North Carolina, United States of America, na-ekwu. Nke mbụ, achọrọ m ka o doo onye isi anyị anya Nze Chukwu, the new President General of Ohaneze. Achọrọ m ka o doo ya anya na Ohaneze enweghịzi ụdị nsọpụrụ ahụ o kwesịrị inwe iji bụrụ otu ndị Igbo ga-elekwasị anya na ọ bụ ihe ga-eme ka olu anyị eruo ebe ọbụla anyị chọrọ ka o ruo. Ihe ọbụla anyị kpara anyị esitụrụ Ohaneze mee ya. Ama m na ohere adịrọziri gị, bet ọ bụrụgodị sọsọ ofu izu ka ị nụrụ n'ọkwa, mana etu ị ga-eji leyie foundation ka inye the structure ga-enwe ka ndị Igbo nwezi ike nwee that trust n'ebe Ohaneze nọ. Most states here in US nwere Ohaneze chapter, but all of them are moribund. Inweta ego eji arụ ọnụ Ohaneze abụghị a problem. Mụnwa na-agwa gị nke a dịka onye ikpeazụ sikwuru ekwuo Chief Agbasi. Inweta ego eji arụ ọnụ Ohaneze abụghị nsogbu, but ọ bụ a ga-enwerịrị that trust on the leadership. I got really sure that the leadership of Ohaneze now work to protect the interests of Igbos everywhere they are in the world. Or this era easy, erase any amount of money on Ochoro. Already depend on the governors. Those governors are hawks. They'll be dictating the tone of Ndigbo or the way things have been operated in Igbo land. They are not representing us. Most of them are not representing Igbo interest. I'm saying it with every amount of seriousness. They are not representing the interest of Ndigbo. So when they give you $1 million, $5 million to fund you, they dictate on how you talk, what you say, and what will happen, and who will become the President General of Ohaneze. Thank you very much, those are the issues. Please restructure Ohaneze in such a way that it will be all-embracing. Chief Agbasi, all the groups, unions, youths, everybody will be participating in affairs of Ohaneze. Then you get our support. Thank you. Thank you very much. Nna Yukwu PG, mmadụ na-abịa ekwuola ọ ka nwekwara aka mmadụ atọ nọ n'elu, mana ka nye gị ohere ka ịtụnyetu otu nkeji ma nkeji na-abụ were zaa ihe ha kwuru. Buka ekenene m gị
kenekwa onye ọbụla. Anụ m ihe onye nke ikpeazụ kwuru. Anụkwa m ihe Agbasi kwuru na nwanne anyị nwoke nke ọzọ. Ihe ndị a dịcha mma. Ịjụọ ibe eto, ọ na fon ka ọ kpọrọ m, jụọ ese ebe ka ọ nọ, gwa ya sị anyị na-achọkwa ibido election. Si ya, the quality of leadership now a function of the credibility of the electoral process and the integrity of those who conduct the election. Si ya ma ọ ga-ekwe, ọ sị ya yes, etinye aha ya na ya ga-eso. Because ihe dum a na-ekwu, ihe mere Ohaneze na ihe na-emere Ohaneze, ọ gwara anyị nwawo Ohaneze. Ọ ihe mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza. Anyị wepụta obi anyị etu a ha si kwuo, and ekwere m n'ihe ha kwuru, maka anụrụ na m hụ ebe ma ndị ke n'ala bekee ma ndị ke nọ n'izu ije n'obodo anyị awụ Naijiria, ihe ọbụla gbasara ndị Igbo otu ọ na-esi anụ ha ọkụ n'obi. So it's the problem of leadership, the Ohaneze leadership. And that is why everybody must cooperate and make sure that we elect the best in the forthcoming election of the local government executive, the state executive, and the national executive of Ohaneze. So ekele m ha maka ihe ha kwuru. Anụna m ya. Anụna m meeting dum anyị gara enwecha taa, because ọ nwecha ndị m chọrọ maka ihe ị mere na ọ dị mkpa. M sị ya mba, na m ga-abịara bịa zaa oku a ka m mara ihe ha na-ajụ, ka m marakwa ihe m na-asa. Anụna m ihe ha kwuru, and Chukwu ga-enyere anyị aka. Ha ma na-ekwe ikwe ọnụ na-agwa anyị ka isi kwuo. Emesịkwa nke a, aga m ayọkwa ka ewepụtakwa onye ọzọ ka imekwa ihe dị etu a, jụọ ya ajụjụ. Sie ihe i kwuru na ị ga-eme, gịnị na gịnị ka ị chere ị ga-emenwu n'afọ anọ a enyere gị, gị na ndị otu. Then every year kwa ga kpọọ ya, sị ya yes, ihe awụ ihe ndị kwuru. Nke a afọ mbụ, gịnị ka ị mere? Nke a afọ ịbụọ, nke a afọ ịtọ. So you will put people on their toes. That's correct. Quickly, thank you for that. Quickly, Innocent Okabam, please. Quickly, then Olon Levinus, please. In around standby. Biko. Ndewo. Maazi Chukwu, Ndewo, and congratulations for him accept the president generalship of Ohaneze, even though at time in where Ijiroru Ehinne. Among Manai Umaila Zumokano na forum. Umaila Zapugo, I chop me poputiambo when yanka. Manodika, I don't know. As in on there, I can defer to him. But about no here, I may will just a minute or two. Maazi. Sorry, please unmute. Aaron. You've muted. Okay. Yeah, go ahead. Maazi Chukwu, actually, email advice, key cement here, your name in history. And a very simple thing again. Makana mgbe Maazi Ezeoke jụrụ the process and I got through today iji wee make sure na enwere ezigbo election. Izaria, maybe because of time, Izaria in what I would consider an incomplete way. Ịgwa gị eziokwu, ihe anyị na-asọfa mana n'Igbo mana Nigeria niile wụ the lack of transparency and popular participation in election. Ihe gburu Ohaneze wụ mgbe ndị politicians hijacked Ohaneze na-eselect onwe ha na-etinye n'ọkwa. So ihe na-ayọ gị
You have already made contact with important stakeholders, including town union leaders. Keme ihe constitution kwu, or they transparent. Ndị anwa delegates game election. Amana hamere emerge through a transparent process. Emecha election a onye gawo onye isi na ndị nya na ha ga na-arụ ọrụ pụta through a very acceptable, fair and free election. Ndị mmadụ ga-asọpọtụ ha. Ifọndụ Ohaneze ga-aga back to the way esi afọndụ Igbo Union in those days through the town unions. Nwoke ọwụna wanyegoro akụ ka akpọọ ya onye ọwụna rugoro 21. A ga na-eme assessment na ụmụnna ewee na-collect ego na-percolate. Every town will send their money to the local government, which will send their money to the state, which will send their money to the national. A need igaku governor more millionaire more guinea. So biko in Nayogi more 20 days kinwe more 10 days. They are what they call the book of history, the golden book. Mera Hezbo election. It will put credible people. Ndeo. Thank you very much. That was an apt one, and I'm glad that you reinforced that part of it again. So, Uloneme Levinus, please, quickly, can we speed it up, please? Please. More people are raising their hands, so that I want to take as much as possible. Go ahead. Maazi Ezeoke, Chineke gozie gị for creating this platform upon which every one of us all over the globe may express our view. Honestly, I'm very, very happy for this opportunity. Kewe eziokwu, ahụ emeruola anyị nga anyị nwa agawu ndị Igbo gara aja azụ now. Akpọzie ego onye Igbo maazị me na-aza onye Igbo ma ọ ga-awụzi Yoruba ka mma ma ọ Hausa. It's unfortunate that nkeda anyị dịrị chụwa ọhịa amazi ọhịa achụ. Ọzọ dị wee anyị nwa ndị Igbo hụrụ onwe anyị. Sincerely speaking, PG, congratulations. Unfortunately, amama enweghị enough time. N'ụdị okwu ndị m hụrụ ikwule here, ị gara emere anyị something. But anyị lefebeghị anya ya. The last speaker before me, honestly, okwu echele my mind. Ọ bụrụ na anyị lee anya, Biafra ekwugo okwu ya today. Ọwụ ụmụ Igbo fund ya. Ọwụ ụmụ Igbo niile n'over the world. Ndị dụọ $1, ndị adụọ €1. Adịghị ihe ndị gọvanọ ji association anyị eme. Since aha hijakịrị ya, politicize everything. Onwekwe nwe Igbo ọbụla nwere respect all over the world. Ọ bụrụ ma union ọ ga-anọ n'aka ụmụ Igbo, anya fund onwe ya. Honestly, anyị ga-eme achieve something. So PG, ịnụ na many of my brothers and sisters ekwula okwu kwuru. Can you worry from that point? Lay a very good foundation before get name election, any other person and they take over from you. Thank you very much for that. In line with that, so I will take one more because Okunun Chane Oku no Agano forever. Mana ihe na-ekwukwa na ya bụ na ndị Igbo tụkwa n'inu si na okwu ebe nwata na ebe akwa alụ aka na ọ bụkwa nna nne ya nọ ebe nne ya ga anya. Prince Charles na Babiko, gị nwa nwe okwu a 1 minute. Yeah, ndị banyị ndewo. Onye na-ekwu bụ Charles na-aba na Meka nna ya. Asị ka m jụọ PG. Kedu mbọ unu na-agba ịhụ na this Southeast Development Commission a na-ehiwe? N'unu gbara mbọ hụ na ndị politicians agaghị hijack ya ka ọ dị ka ndị mpaghara ọzọ ya sị na-enweghị isi na ọdụ. Unu gbaa mbọ hụ na this our Southeast Development Commission, which has been long overdue, Chukwu emebere iru anyị aka
ahụ na na agaghị hijack ya, that is ya bụrụkwazie ihe a ga-eji wee na-play politics. Unu gbagharịrị mbọ hụ na this one ngara ọfụma ama na ya oge gị kịta na ha abụrụ abụ. Onye ọbụla na-abatanụ ya bụrụ one of the questions a ga-ajụ ya karịa hapụrụ ndị politicians this issue alone, ka hụ na Ohaneze tiri isi na ya, hụ na mbọ niile anything matara ala Igbo zuru ala Igbo ọnụ labụghị ha ga-eji wee play ya politics. Ndewo. Thank you very much for sticking to time. Nna ya ukwu, biko ị nwere ike itinye ọnụ na okwu mmadụ atọ tupu m ewere mmadụ atọ nke ikpeazụ. Thank you. Nwanne m gile onye ọbụla kwugo ofu ihe ahụ ịma ha na-ekwu m na-ejikwa anya na-ene ikwugo nke nwe odo na nke igariwe na ndị nke ọzọ ka ha si pụta. Nke George Obi ọzọ ọwụ m ilotara, it was an option A4. Evidori a video. I was aware. I'm there, yeah. Evidori a video. So ndị be anyị na-ekwu okwu, you know, we live in denials and it wouldn't help us. What will help us is commitment, dedication, having faith and trust, and also the courage to challenge anything we know that is going wrong, and not to wait after can criticize. Ndị Igbo hụrụ onwe ha n'anya gị nwama. Ị ga ebe ọbụla a na-anụ ọgụ, ebe ọbụla ịhụ ndị ahụ na-adịrọ enyihu ya, ị ga-ahụ na ndị Igbo na-agbakọlata ọnụ. And they can do this. Because a na-akpọ politician. Kedu onye bụ politician? These politicians are retired people. Ndị na-ere ahịa, ndị si ebe a, ha wụ ndị Igbo first before they become politicians. Ọ wụ onwe anyị ka anyị ga na-ajụ ajụjụ. Onwe anyị ka anyị ga na-ajụ ajụjụ. Onye mere anyị ihe a? Ọ wụghị anyị gbuo n'ime ọhịa, anyị apụta n'okporo ụzọ na-ajụso onye gburu. Buko, onye ọbụla ga-etinye anya, onye ọbụla ga-etinye ọnụ, onye ọbụla ga-aga ije ụkwụ ihe gbasara ala Igbo. Ịkwụrụ ọkwa gịnwa sponsor ihe a, aga ịkpọrọ m si ya ma m ga-enwe efe ihe dum na-eme ma ahapụ ya si ya Chukwu eme ebere, ị ga-ahụ na ha dum ma Agbasi ma Nze ma onye nke ọzọ ihe dum ha kwuwewu okwu ndụmọdụ. Ihe fọdụrụ na ka onye ọbụla wepụta obi otu isi tinye eke gị. Ọ bụghị naanị dị itiri ọnụ, itikwere ụkwụ nna ya, gị nwa ji aka gị na-akpọ ndị mmadụ ha bịa eme nka, ha bịa eme nka, ha bịa aga idere ihe ase ndị ara m ka onye ọbụla buko onye adala mba. Anyị apụtara ọrụkwa echi akpọ anyị oku so oge erule ka onye ọbụla pụtakwa. Ihe ndị gọvanọs mege 1 million asị a na-enye gị ma that it is not enough. Like I said, I'm sure they are doing more. But a na-ekwu ndị gọvanọ anyị arapụ ihe gbasara community projects a na-enye ndị gọvanọ ọnwụnka ihe mere anyị karịrị akarị ka anyị wepụta n'obi ma ihe ga-abara ezinụlọ n'ala Igbo uru, ihe ga-eme anyị aga n'ihu. Anụgo m ihe onye ọbụla kwuru, but ihe anyị na-ekwuru awụghị ụzọ ma ọhịa, anyị na-ekwuru onwe anyị. Udo, thank you very much, sir. M ga-ewere mmadụ atọ chọrọ ịjụkwa ajụjụ ma ọ bụ itinye okwu otu nkeji, mana tupu m ewere ha, ịma na ọ bụghị sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi ọnụ. Anaghị ekwula n'otu a ga-esi wee na-akwado Ohaneze ka o wee na-aga. Biko nụ, anyị na-ejikwa otu aka na-asị na Njenje Media bụkwa nke anyị na-agbakwa Krismas ya na-atụkwa ọlụ ka a ga-esi na-akwado Njenje Media. A na-eme ọnwa, a na-eme ibi ya. Gary Okechukwu, biko gwatụ anyị otu nkeji ihe ị nwere ikwu.
Okay. Good evening, Go sir. ahead. Good evening, sir. Good evening, presenter. Good evening, my dear. Good evening, Daddy. Ndigbo mmamanu. Anyị na-anụ gị o. Eji m ohere a wee na-ekele the new President General. Congratulations, sir, on the election. Anyị ncha kwere Thank you n'azụ. very much. We will support you in any way we can. Mana ọ dị mkpa ka anyị nụtụ ihe bụ your manifesto dịka njikere ị nwere for ndị Igbo, plans ị nwere for ndị Igbo, except ma nwere ebe ị drop the manifesto anyị adịghị aware. Ana m eso news mana onwe ebe m gụtara enwere the something, so ọ bụgo na ọ dịghọ ka anyị jiri ohere a wee qualify ya ma depụtasịa ihe ndị Igbo chọrọ ka imepụtara ha na this your tenure. Ndị be anyị kwuo maka the Southeast Development Commission, nke one of them, ndị Igbo nwetara the approval from the federal government, mana since the approval onwebe anything emedegoro so far on it. You know, as we all know, these are things Mbonu Ojike had and others had wee nye aka wee develop ala Igbo long ago. So we have to take it a step further from there. Then the issue of unity amongst Ndigbo, the issue of Maazi Nnamdi Kanu, ọ dị here na Sonny Igboho na ndị ọzọ niile adịgo released, mana onye nke anyị ka nọ behind cell. So what plans do we have? Ka maka ihe gbasara insecurity, ka maka ihe gbasara ndị na-eme occupy ala Igbo na different forms, ịga na different villages, ndị ma ha da-agazi farms iji ekọta ugbo. Ọ ihe mere ji wee nwee agụụ. Hunger is everywhere. So these are just some of the things, sir. All the many, mana if possible, through Njenje Media, can the members not at this group, they can help to put up the a formidable list of here we keep your manifesto, which you will now have to pursue now your tenure, so that by the time your tenure will achieve a lot. This will make you to be a popular and renowned PG during your tenure. Amane Chizo ge Chizo. So thank you so much. Yeah, thank you so much. All right. Imana asina onye bịa late ọ dịka okwu ya ọ ga-abịa late. Okwu ga ọ dị mma ọmaka ikwutetia mana ọ dịghọ nka ibidolu mgbe anyị bidoro mkparịta ụka ihe ọzọ m ga-ayọ gị bụ kama PG ga-eje were aka klọkụ na wine ya ka ọ gaba azụ ga-asị na emesịa ị gaa na our page ị ga-afụ ihe o kwuru gbasara ọtụtụ n'ihe ndị a ị na-ajụ akwụghị n'ibeto mana ọ ka dịkwara ya nwa ịza gị mana ọ ka ngwa gị na ọtụtụ n'ime ihe ndị a na ekwuola ya. Akwụghị n'ibeto biko akpọọla gị PG akpọọla gị aha ugboro one na one, ahụrụ na iso na ndị bụ electoral commissioners and you volunteered and you've done a lot, you've called. That's what it is and that's what it should be. Akwụghị n'ibeto the only woman noble President General Ohaneze, UK and Ireland. Biko, 1 minute. Igbo mmamano ekene m unu niile biko nke onye chilu ya zalụ. PG ana m ekene gị, congratulations again, sir. Thank you so much for accepting this call. Biko n'ụgbọala m n'ebe nọ ama na-asụ Igbo asụ Igbo ụgbọala mana agma anwa tinye ya n'Igbo ka ọ banyecha ọfụma maka na abụ m onye Igbo ndị Igbo ka m na-ejele ozi. Maazi Ezeoke, Chukwu gọzie gị maka na platform iwepụta na-enyere anyị aka. So far so good. Ihe na-ayọkwa bụ ka PG tinye n'ihe ọ ga-eme and anyị ga-communicate more with Maazi Ezeoke nke bụ nke ndị Igbo niile ka kwetegodo na-ege. Ọ bụrụ once in every month enwekwa ọgbakọ ndị Igbo ekwu obi ha, anyị anụ ndị na-achị achị anụ ndị a na-achị anụkwa, anyị amala ebe anyị na-eje, mala ebe anyị kwụsị, mala ebe anyị ka ga-etinye aka na ihe ndị esi ga ntinye
abụrụ ajụjụ maka na ama m na onye isi maalụ ihe niile a ọfụma. Onye isi agago njem a gaa ya ghọta ihe nọ na ya. Ọlụkọgo na Ohaneze, ọlụkọgo wit obi ọzọ, ọlụkọgo wit Iwuanyanwu. Ana m ayọ ndị na ozi niile anyị chọrọ ka anyị zie ya ka o jechala anyị, ka anyị makwala amalụ na oge nna edebele ya agbagotecharakwa. Mana anyị na-ayọ ọ bụkwa nọ ihe a ga-extend ya bụ oge ka o wee lụọ ọlụ ọfụma, wee luo mgbe a ga-ahand over, ka anyị hand ya over ọfụma to ndị Rivers, onye ọ gazitela ọfụma na ya. Ihe nso na-ayọ ndị Igbo bụ ka anyị malụ na anyị bụ ndị Igbo. Anyị achọzi na ndị Igbo ma anyị abụrụ ndị Igbo. Ekwula okwu funding. Ọmụ na unu na ndị ọzọkwa bụ ndị Igbo na-anọrọ na platform a bụ ndị ga-atụnye ya bụ ego. Anyị nwere women organization, anyị nwere men organization, anyị nwere youth organization, anyị nwere lawyers organization, anyị nwere ndị market women association, anyị nwere ndị a niile bata na Ohaneze. Ka anyị kwetegodi na Ohaneze kwesie ya ike. Maka na ọ na-aba anyị ziga ndị mmadụ ozi, anyị ziga Ohaneze ozi, anyị ama nene kedu ka ndị a si eje ya bụ ozi na-abụrụ tata ndị a wepụtara obi ha bata na platform a na-ekwu obi ha bụ ndị melụ. Ndị ọzọ anyị ga-ewelukwa ozi a wejelu ndị ọzọ. Ọ bụ na anyị apụtara bịa kwuo okwu a, anyị ama aghọta ebe emeludebe. So ihe na-abụ ka m ji bịa ofu bụ ka a na-apụta na platform a na-ekwue na-egeta onu ndị na-achị achị na ndị a na-achị, ka anyị create that time. Ọzọ bụ ka anyị maa na funding na-abụrụ sọsọ maka ndị politician na ndị gọọmenti, mana ihe o ji dị ka ọha nwa nọ n'isi bụ maka ọha na-eweta ya bụ ego. Mana ọ bụrụ ya bụ na anyị ekechi ndị ọzọ ọnụ. Mana ọ bụ na mụ na unu tinye ego anyị, tinyesie ike na-akwado Ohaneze ebe ọbụla anọ, na-atụnye ya bụ ego na the same pocket, anyị enwe ọnụ okwu. Aka onye ji ego ji mba. Mana anyị agbazinala onwe anyị ọzọ na-asị Ohaneze American, o nwere onye ọzọ, o nwere Igbo Union, o nwere another platform, enwere another apex group na-anọchite ndị Igbo na-abụrụ Ohaneze. Ka anyị nchakwekọrịta na Ohaneze, onye na-anya ka ọla ibie, ka ọlụ ndị association dị iche iche nọcha n'afịa, ma ndị nọ n'ụzọ, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ na village, ka onye ọbụla tinye nke o nwere, ma ọnụ mgbe e kwuru Ohaneze, na ọnụ na a na-etinye ego ebe a o tinye onye bụ anyị nweta ụzọ anyị ga-esi wee tinye anya na insecurity. Maka na anyị na-akpakọrịta ụka, anyị amala ebe nsogbu dị, anyị na-etinye anya na nsogbu bifo olube ndị gọvanọ ntị. Biko ekene m unu, oge adịrọ, mana ama m na abụkwa na-enye anyị platform a by next month, anyị ga na-atụkọrịtakwa ya balụ na-aga n'iru. Mana otu aka ka nji asị ndị niile pụtara ebe a, Chukwu gọzie unu, no one step forward ka anyị ga na-aga all the time. Anyị amanachi ya azụ. PG, Chukwu dowe gị, nye gị amamihe ị ga-eji lụọ ya bọọlụ. Maazi Ezeoke, daalụ. Ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a, Chukwu gọzie unu. Ka anyị welukwanụ ozi a wechigha ndị na-abịarọ, gwa ha na Igbo adịbago na mma. Ohaneze na-alụ ọrụ ike ha na nwa obele nke ha ji, na anyị wetakwa tinye wee sọpọtụ onye bụ Ohaneze, ha ga-alụ karịa ka si alụ. Chukwu gọzie unu, daalụ. Akwụrụ ibeto ikwutesigokwana ya bụ okwu a. Aka m asị ka m mechie, mana o nwelu asị na afọ ihe ka ubi ele ọba, na o nwelu ofu onye m weni aka enu, ọ bụrụ na mme aka ignore, ma na ya apịa m ụtalị mmọnwụ. So ka m woda aka m ka nye nna anyị bụ Iyom Josephine Anini ohere ka ọ tụnye ọnụ na okwu ahụ. Ekenekwa m. Maazi Ezeoke Njenje. Iyom ekenekwa m ọzọ. Ana m apatala gị okpu ekene maka ije ị na-ejeli ndị Igbo. Ndị ị na-emele anyị, anyị bụ ndị ị na-ejele anyị. Jisi ike. Achọrọ m iji oge anụnwa ka m publicly sụọ Igbo congratulate Nze Chukwu arọpụta ka ọ bụrụ PG
na to fill a gap Ohaneze nwe at this point in time. Mgbe na-ekenye na okwete na ọ ga-eme maka ijele Ohaneze ozi abụrụ an easy task. Mana yanwa nwe the courage kwete na a ga-ejele anya ga-eje ozi anụwa and ọ bụrụ taa ka o bido. Anyị kwube maka Ohaneze ekwu maka Nze Chukwu mana ka ekwubere. Achọrọ m ikele mmadụ niile bịa na meeting a. Biko daalụ n'ukunu si wepụta obu. O gosi that na unu bụ ndị ọcha gasị na patriots ndị Igbo. Chukwu gọzie mma niile. Mana onwe okwu ife nji wenye aka kịta onwe okwu nnụchata a na-ekwu na oge adịrọlụ Nze Chukwu ka mama ga-extend the time ya. Biko nụ ka anyị jikwe nwayọ. Ozichukwu otego jebele Ohaneze ozi and maọbụ PG ma ọ bụrụ PG ọ ga na-alụ ọrụ. Amara m onwere PG lugolo ọrụ Nze Chukwu enyerọla aka wee kwudo. So a na-ekwukwe maka okwu extension of time ya anụwa ka amalụkwa usoro a ga-eso ka ọ ga-ewere ịgbasacha ife niile ọ na-afe edozi. Ọ bụrụ how long but how well. Nze Chukwu dị capable of idozi Ohaneze in 1 week. Kwudie ọkwudo adọghara arapụ Ohaneze. So biko nụ ka anyị ghara iweta nsogbu. Mana ọ bụ na o nwee constitutional aka m agụchara constitution anyị ọfụma a ga-esi wee extend ya the tenure. Anyị emenye anything anyị na-eme ya dịkwa constitutional law maka ike ọgụ adịrọ. Ọgụ anyị na-anụ na Igbo erike and nke Ohaneze na-anụ since wee luo this time anyị aka esire n'ọkpọ ka ya wee fụta. Biko nụ ebe nchọ ka atị. Iyom ikwukọ okwu a mana m ga-arapụzi PG ka ọ kpokọzie okwu a ka anyị chịkọta nkata anyị kpalụ anyị ga-eweta ya n'isi njedebe. Mana tupu ya bụ ọba mgbada a na-agbasi egwu bọọ ike nke anyị ji wee maa na ife ọmụta na egwu agwụla. M ga-ekwu dịka ihe i kwuru dịkwa ka ihe akụ na ibe eto kwuru. Ọ bụrụ na anyị gee ntị dịka ihe ụmụnna anyị si mba mmiri dịka ha si ekwu okwu mgbe anyị bidoro o nwere ajụjụ m jụrụ onye isi anyị si ya na nekwa ihe e kwuru n'ime ime obi kedu ka o si chee ya bụ ihe. Ọ zakwara na m ya dịka okenye ma ihe acheghị m na mụnwa na-ekwu n'uche nke m echeghị m na amaka ọjọ na anyị ga-adị isi ka ihe a kọrọ anyị maka na ihe ebe anyị na-abanye bụ ndị oyibo si nọ a very delicate line ebe anyị nwere ụmụnne anyị ndị ụfọdụ n'ime ha ka anyị na-achụ ha na-agba anyị lue ebe ụfọdụ kwụsịzi na-enezi anya ka a bịa ya ọma. Ijụa m o nwere ife ga-eme ka anyị alụ na ibi ya bụ ọma on the 10th. Nna anyị ukwu, over to you, then we'll call this a day. Thank you very much. PG, are you there? Buko kambide n'ihe ịyọm Josephine Anene kwuru and obi dịkwa mma na onwe ike ọmaghị na ọwụ a member of the election and screening committee because anyị sị na anyị ga-ahọ mmanya aka họpụta ndị mmadụ. Like I said, the credibility of the Igbo man
is what is at stake, our collective identity. Exactly. The issue of extension will never arise. Bam. It will never. Because people are out there. If we misstep, they will count it against us. Even if there is reason for it. Iyom has said it. In or out, you can do whatever you want to do for Ndigbo. Mm-hmm. I never aspired, I never dreamt of becoming PG. But Iyom no Nguyama, and the documents are there over 20 years ago on the Southeast Development Commission. I wrote a paper and presented to our people. Southeast Development Commission, Southeast Development Initiative, SEDI, and the Cottage Industries Development Initiative. 3 documents we presented, we wrote and presented. Fortunately, now the Southeast Development Commission has materialized. It has been signed into law. It is now for every person who has something to contribute to join hands and make sure that it becomes a reality. You saw the first thing that happened were battles. It was the first one that the MD and the executive directors were changed. And people were saying, Ndigbo, ha bidekwala ọzọ. Ihe aka ha doga. Now when they have started killing themselves. Things that are not necessary. So, wherever we are, we can join hands with whoever that is going to emerge. If he missteps, I will say, Inyom knows the way we do. We will tell, say, no, you can't do it this way. They're born. So if we have an active public, it's the dynamics of the relationship that will determine where we go to. But we must always make sure that we breathe life into Ohaneze. You don't need to be President General. Ndigbo, nọ na Southeast. Emezuele. Us of the rivers, the 7th. Let it go around. Makechi, anyị ga-adọwakwa na anyị chọrọ president. N'orubere anyị, ihe ọbụla anyị mere na this one, agakweji ya kwa anyị ọnụ. They will count it against us. So let us not think about any form of extension. Let us pray that God, in his infinite mercy, even as an act of grace, will make sure that we get the best. And onye ọbụla ma onye ọma na Rivers State ga-eme ihe ọbụma to approach that person, campaign for that person, expose the qualities of that person that qualifies that person to be President General for Ohaneze. The other one was insecurity. Ụmụnne m, unu ma more than ourselves. Na insecurity si anyị n'aka. We are part of it. Ma onye Hausa bịara, ma onye Fulani, ma onye Yoruba. Ọ wụ oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama ebe ngwugwu nọ. If we resolve among ourselves that this will not happen, I can assure you that it will not happen. Correct. But ndị na-agba n'ihu na-agba, ndị na-agba n'azụ na-agba. Mgbe anyị na-etolite, ọ gịnị mere? Anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ. O nweghị nwa arọ na-amaghị nwa arọ ibe ya n'ọnụ mmiri. Anyị ma ihe mege mechie ọnụ.
if we come out as a people and said enough is enough, I think a lot can be achieved. Then poverty, hunger were all functions of insecurity. Ọwụrụma a na-ekwe ndị mmadụ ha na-aga ọrụ na-akọ ugbo, ha kọsịa ihe akọ, eweta ya gere ya n'ahịa, ndị mmadụ ga na-eri nri. Ndị mmadụ ga na-enwetatụ ego ha ga-eji na-enyere onwe ha aka. So anyị ga-bekwe and look inwards, jụọ onwe anyị ajụjụ si ihe dum amegene o nwere otu anyị si wụrụ part of it. Ka anyị mee ụmụ anyị encourage ndị nọ na Nollywood, as many of them as possible. Ndị na-akụ egwu oge efele mgbe a na-amụ ha amụ, ndị ọbụla na-eme nke ha na-eme, ka eme ha encourage. And it is by establishing various committees for mentoring that I think we can achieve a lot. But ma ikwuru ihu ma ikwuru azụ, ihe dum dị anyị n'aka. Ma ikwuru ihu ma ikwuru azụ, ihe dum dị anyị n'aka. Mụ na Eze Ileomuanya and ndị nke ọzọ, anyị agago Rivers State ga-emitie ndị eze ha, ma amanya na bụ ma ndị ọzọ, si ya buko na Ohaneze ọwụkwana ndị Igbo biriri ya na ndị be ha so, and anyị aga-esiara ha ndị be ha osi ya ka ha kwetara na ọ n'ezi. Come in and take over your slot, but please give us your best. Anyị jere ebe ahụ. We left around 7, but we were around 9, 10. We took that risk in the interest of Ndigbo. Ka a ga n'imekwa echi asị ya ha ihe ahụ ha dụrụ anyị n'ọnụ, ha ma na achọghị inye anyị. So onye ọbụla ga-etinye aka ịhụ na ezigbo mmadụ na-agaghị pụta echi ya were ndị Igbo na-akụ bọọlụ na-akọ ha ọnụ na ya wụghị onye Igbo ya mere nke a ya eme ha nka. We must try to do that. Then ihe dị nke ọzọ that we can do in 7 days, in 10 years or whatever. Njenje bidoro n'onwe ya about communication, which is very, very important. What type of communication? Can you also have a communication committee that will make sure that whatever goes in to the public is sieved? Mm-hmm. And that whatever we're telling our youth, the genuine, that it has a moral content. And with that committee, and it must be run by very seasoned journalists and broadcasters. We set up criteria, and if you don't qualify, you don't qualify. And do it like that. Because I'm not a politician, I'm not a banker, if you don't have all chances on Rebecca with these politicians, I'm the third. What is their background? What is their career progression? Do they have criminal records? And others. These are the things that we have to check. But in mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza. So bukonu ihe m na-ayọ, the time is now. Like the poet said, every day that comes and goes, everywhere the river flows, like the morning and the day, nevermore will come this way. This is an opportunity for us
ka anyị gbakọọ n'ọnụ baa na mba mmiri họpụta mmadụ ka ihe anyị kwere tata anyị yọrọla ndị mmadụ sị ha weta proposals emesịa ya tụrụ njenjekwa broadcast ya si ya lekwe the data enwetawa ego database proposals apụtala and it will help us to let our people buy into this. Somebody kwuru ya si na anaghị agba aka atụ ụkpara. So anyị nwa wụ ndị Igbo onye lele anya si na ndị Igbo mere nke a na ndị Igbo mere nke a. I was 16 ka m dị when I left the Catholic seminary ebe a na-eke relief na ihe ndị ọzọ join ya Biafran army. When the war ended, I was a captain. I buried my age mates. I still remember them. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị chọkwara ka o mee ọzọ. But ihe ọbụla ga-eme anyị otu ọbụla echi ga-adị ọ bụghị ndị Hausa ka ọ ga-esi n'aka, ọ bụghị ndị Yoruba, ọ bụghị ndị Fulani, ọ bụghị ndị Ihu, ọ bụghị ndị Azụ, ọwa anyị nwa ka anyị wepụta na obi anyị nọ na ndị Igbo ọrụ. O nweghị ihe gara anyị ahụ if we come together and take a decision that this is the way we are going to go. So anya ka m si mekwuo Chineke agọziela ala Igbo. Ndị Igbo nwekwara obiọma. Somebody kwugo ya mgbe ekwughe tata si na ọgụ bere 1970. By 1979 gịnị ka anyị nwe? Anyị enwe vice president, anyị enwe ministers, anyị enwe esi na ya baa. Check the progress enwe. Gịnị mere ugbu a? Why are we getting led back? Kedu onye mega anyị? O sikwa anyị n'aka. So ka anyị wepụta n'obi si ya ihe a ka anyị ga-eme. Ọ bụrụ ma ọ rughị anyị taa, ọ ga-eru anyị echi ma ọ rukwe na ụmụ anyị. But ihe ka mkpa wụ na ala Igbo ga-adị. Ihe ka mkpa wụ na ala Igbo ga-adị. Ihe ka mkpa wụ na ala Igbo ga-adị. Ka onye ọbụla wepụta nyere ndị chịrị aka. Ndị chịtara na-akọwara ha ka onye nke na-achịta ndị dị ha nso ha ga-agwa ha sị mba ụkwụ a iji eje ọwụ ụkwụ eji. So onye ka m si ma ekwuo unu anwụrụ. Thank you very much. That is the much we can take. For many of you who have joined us, I'll say to us, Umunnem Udo Dironyo Obuna. For those of you who have spent the over an hour, 20 minutes with us online, and those who joined on time here, that we've spent close to 2 hours now here, we say thank you to you. It is because you believe in the cause of the great Igbo nation. That's why you joined us, and that's why we're having this conversation. Now, again, I must say, the PG, I thank you very much for your dexterity, and I thank you for your deep understanding of some of the issues at stake here, and also for your candid and openness. You know, when the issue of if tenure extension down and straight to the point to say that that is not something to be entertained, you know, I think anybody that has a genuine concern for the one understanding the deeper things ahead of us must commend that stand, that should not happen, because it might and it will have dire consequences for us as a people in the future. I must thank you for your time. I must thank you for sitting down with us for this long. And I must also say that I, on behalf of my, the crew here, the Njenje crew, I'll say that we will keep
dedicating our platforms to, pushing out the real narrative from Ndigbo out there. We would keep supporting where we can that these conversations are had. There must be a conversation between the Oha and the Ezes, because if it is only about Oha, then if it's only about the Eze, then there is no Oha. So these two must marry together. Once more, thank you all. At this stage, as it is customary here, what we normally do at the end of every session, we will stop all recording, we'll stop streaming. At this point, we say to those of you